Njebe ko basebo ne banyabo. Emmanuel Sanyi Safari nga mbaleetera Promise Insurance Show. Nga tugatandika pattern ey'okubiri ey'olubelebye lwa yinsuwa ne yinsuwa ya yinsuwa reinsurance. Mbadde nsaba tutandike ne ka video kano tukagende mu makati then tunakazanya later. Naye just njagala kuyisa message eno mutegeere lwaki tulina okumanya we tuva ate ne tuluubira gye tugenda. Ebiseera bingi tuba twagala ne twegomba bannaffe lwakuba tetulina busobozi wala ebintu ebingi ebitusoomooza naye tetusobola kuba muyembera buli kiseera. So katsoke tukome wano twakomekereza luli katsoke tulabe etwakoma. So leero tugenda kuba tuli ku kye bayita global expansion, reinsurance and San Francisco and Swiss Re history. Okay. Of course genda kubanga njogera mu luzungu. Twalaba kino ekifaananyi ekya Lisbon fire mu pati eri eyasoose ey'olubelebye. Kati leero katulabe global expansion. Tusome mu luzungu then tube nga tuddemu ne mu Luganda. So global expansion. As a series of wars in Europe and the Anglo-American conflict came to an end in 1815, insurance was finally made able to spread on a broader scale beyond Europe and the USA, which had imported the British invasion almost from the start. Okay, wandeto kutugamba entalo ezaggwawo. Okay, entwalo zaali zibeerawo mu kaseera ako naye zaali zitanatera okuggwawo mu Bulaaya ne mu Amerika mu mwaka gwa 1815 era insuwa yatandika okukula mu nsi endala beyond n'okusukkawo okuva mu Bulaaya ne mu Amerika. Okay, ate anaoleeta ne colonialism kyebayita British invasion from the start. Based on growing trade and in the wake of immigration, the British system was gradually adopted in most white-collar set colonies in Americas, Australia and New Zealand and in South Africa. Tutegeeza of course twalaba nga waliwo ebyobusobozi nga bikula lwakuba system ya British yali tandise okukula mu nsi ennyingi. Colonialism nga yutagirayo mu pati eyasoose. It remained a privilege of the European settlers and traders to insure themselves and their businesses. Local communities rarely embraced the concept, preferring instead to remain with their traditional ways of guarding against misfortune. Okay, twalaba nga abazungu kaŋŋambe abali bazze kuno ne babeera kuno baalabira ddala balina okukozesa kino ensuwa okumanaginga bizinesi zaabwe okuba sustainable. Naye of course communities ze baasangawo abantu be baasangawo mu biseera ebyo baalwawo okukkiririza mu nsuwa nga bagamba ffe tulina bajjajja baffe baatukkiriza baatuyigiriza okuba nga twekuuma feka. So ne bagamba ffe ekizibu ekibeerawo kyo baakiyita nga misfortune kwegamba Katonda yabeera ageze. So tebaakitwala nnyo kikulu nnyo. Most non-European societies preferred forms of family and village solidarity alongside trusting in God, and the Europeans, for their part, initially showed no interest in insuring others. Okay, twalaba nga abatali abazungu ebiseera ebyo naye nga baali bayindi kusinga mu nsi ez'enjawulo ddala baasinga kukozesa ebintu bya famire ne ku kyalo okuba nga mwekuŋŋaanya nga niigiina nga muziraba n'okukkiririza mu Katonda nga bagamba of course ekizibu kyonna ekibaawo Katonda ajjasabeera akuvuddemu. Bo abazungu ate ne babeera nga tebaagaana ku nsuwali ng'ate abantu abalala abatali bazungu bannaabwe baba bali babatya.
Katula example one. In India, for instance, insurance was restricted to British subjects as locals were suspected of not being morally fit to withstand the temptations of fraud. Tukirabiko ne mu Uganda kubanga ye mu Buyindi insuwa yali y'abazungu bokka, Abangereza bokka. Bo Abayindi abali mu ensi balabira ddala bayite tebali morally fit, tebalina mpisa nnungi okubanga oba babasuubiramu kubanga bajja kuba balimbe okufuna essente okuva mu nsuwa. So baganira ddala basooka balwawo nnyo okubakkiriza okuba ensuwa, era tujja kukira mu maaso awo batandika butandisi n'ensuwa zaabwe, kampani zaabwe later. Also, they were thought to be too big a risk for life insurance on account of their perceived lower living standards. Ironically, the worst risks for life insurers turned out to be young British officers who were often exposed to severe health condition problems in the tropic climates and the colonies and tended to die prematurely. Katwana tulaba ate wadde abazungu bali tebaagala ku insuwa nga bano Abayindi ddala mu insuwa y'obulamu, ate baagenda olwakuba bali balaba ddala bano abantu balina standard zaabwe ez'okubeera mu nsi ntono nnyo era bayinza okufa ng'ensire. Naye mwattu baagenda okulaba ate abasirikale Abengereza be basinga okufa, be basinga okufuna obuzibu kubanga bafunamu obulwadde butono nga bafa. Naye ate bano abantu Abayindi be basangawo bo baali babeerawo bbanga ddene. Kyekimu ne wano mu Africa tulwawo okulwala endwadde ez'amaanyi kubanga twali tumanyidde embeera yaffe ensi neezikuluma etya nga omusujja gwe tokusobola kutta, naye ate omuzungu ajja ensiri emu n'emuluma n'alwala. So kyekimu bwe kyali Obuyindi. Yet India was to become important as a springboard for the spread of insurance into the Far East. The East Indian Company dominated insurance on the subcontinent. Tugenda okulaba nga India naye ate yafuuka nsi y'amaanyi okulaba nga ensuwa ekulaakulana mu nsi yonna. Tulina waliwo company gye bayita East Indian Company dominated insurance on the subcontinent. Wano ddala mu Africa twagenda okulaba nga ne mu Asia actually eno company twagirabako abaasoma history owa East Africa. Ezo company zaabeeranga East Indian Company, East British Company, wano zaabeerawo nnyo. Naye ne wano mu insuwa mu olubereberye lwa insuwa nawo tulabawo company zino. So in the Middle Ages, many countries were allowed begging for those who lost their house and goods after a fire. The fire of Bern in Switzerland in 1405 killed over 100 people and destroyed more than 600 houses. Said ebyo mu Middle Ages bantu bangi baabalaba nga bagenda ne basabiriza ekizibu kibatuuseeko ng'omuliro oba ebintu ne bibookya. Kati nga ne mu Switzerland twakirabya ddala mu 1405 omwaka ogwo bantu baafa kumpi 100, ate n'ennyumba 600 ne ziggwawo olwa muliro, era abantu babeera nga beesonda muno mu kabi nga balina okumakinga sure bafuna solution ey'okuba nga baddawo. Katulabe wano. But underwriting risks there from a London office were almost impossible since it took up to 2 years to exchange letters with India. Kati wano tulaba kati nga mu Buyindi okubanga oinsuwaringa ensi ng'eyo kyabeeranga kizibu kubanga ebiseera ebyo tuli kwogera mu myaka gya 1500 kyabeeranga kizibu nnyo okubanga mu exchange letters nga bbaluwa ayinza okumala emyaka 2 okuva e Buyindi mpaka e Bungereza. So nga insuwa jjukira yo erina kumalako omwaka gumu gokka, naye kati ebbaluwa enaaba emala myaka 2 mu kkubo kijja kuba kizibu. The alternative was to demand higher risk premiums, which prompted agency houses in Calcutta to set up their own insurance, thereby bringing the business further into Asia. Era kati amagezi ge baasalira wano kufanga bafunayo ekisooka baasooka ne bawongeza ebisale bya insuwa
ye premium nga mulina okusasula obanga y'olubiyindi bajja kucharginga premium asingako kuwa omuntu ali e Bungereza. Ate twagenda okulaba agency houses kati wabeerawo agent wa insurance company okuva e Bungereza najja n'asettinga up e Buyindi mu Calcutta okulaba nga business alist etutumuka mangu oba basobola okuginshuwaringa ye Buyindi okuba abazungu bangi bayitransporteka business e Buyindi. Okay, kati wano katulabe ku kifaananyi kya Singapore in 1850. From the early 19th century on, Singapore was to become one of the most important trading hubs in Asia. As such, it contributed much to the spread of insurance in East Asia. It also became important in the development of the automobile industry. Okay, wanavakulaga. In the 1880s, the Singapore-based trading company Poste & Co., which had served as an agency for Liverpool's Royal Insurance since 1860, set up the first rubber plantations in Malay Peninsula. Okay, wanavakulaga. Of course, nga Singapore nayo itandika okukulakulana mu 1905 batandika okukula ate ne batandika okubeerayo ne company mu 1880 wabeerawo company eri best gye bayita Poste and Company yali agency eya Liverpool Royal Insurance in 1860 ate nga bateekawo lwakuba batandise okuba nga basimba gamu ono akola plantations rubber akola gamu w'engato owa factory bintu bingi so bagikoleyo mu Malayan Peninsula. Okay, katulabe wana aba China ne Singapore. Okay, this is Dutch insurance in Indonesia targeted Chinese businesses as clients. Advertisement around 1900 of a broker representing various Dutch insurance companies. Okay. Wano bakulaga list aba Dutch nabo jukira naye no yali nsi ya superpower. Aba Dutch nabo batandikawo companies zaabwe. Nenga bazitute mu Indonesia era mu Asia ne kusinga aba China bali basinga okuba aba trading irayo nnyo era aba China bagikozesa nnyo okuinsuringa business zaabwe neera aba Dutch bali batandise businesses bali ba agent baabwe era bakolaga advertisements bali bakozesa nga bakozesa mu China nenga bali ku insuringira companies ez'aba Dutch. From 1819 on, thanks to Thomas Stanford Raffles, Singapore was to emerge as a new hub for trade in Southeast Asia, and it grew to a gateway for many insurance companies on their way to the Dutch East Indies. Okay, okuva 1819 waliwo omukulu gwe bayita Thomas Stanford Raffles yalabira ddala ensi Singapore etandise okufuuka etutumuse nnyo mu Asia. Yeah? So ne bagamba kale wetujja okubanga tuyisa okubanga tutuusa mu Dutch kubanga aba Dutch bali bakutte India kumpi era basooka ne bagenda okubanga bajja spices n'ebigenderako byonna. In the late 1880s, a Singapore-based trading company which had served as an agency for Liverpool's Royal Insurance since 1860 set up the first rubber plantations on the Malayan Peninsula. This kind of combined business approach and had entrepreneurs or agencies provide insurance to their own and other businesses. In those days, this was common and practiced by large Asian corporations. Okay, wano tulaba era nga twayogedde dawali twakirabye tino waabirawo company zatandikawo nga agency eza Liverpool Royal. Ate jjukira Liverpool eno yali hub yali port nga wolaba Port Bell kati nga emmeri wezitandikira kati okulaba nga bafunayo business okuinsuringa business zaabwe ze bagenze okufuna mu nsi endala kubanga trade yali esobola okubeerawo nga bakozesa mmeeri so ezo emmeeri ezo okubanga zidookinga zadookinga ku Liverpool kati nga zirina okugenda mu nsi endala. Okay, ekyo kyayamba nnyo era na corporations ez'amaanyi mu Asia
za kikozesa nnyo kubanga bali balina business z'amaanyi nenga balina kuzinsuring. In Latin America, insurance was imported on a large scale by European immigrants. Era twalaba kati nga mu South America insuwa yajja nnyo lwakuba era Abangereza abali bavudde Abangereza then Abebulaaya abali bavudde mu nsi ez'enjawulo nga batandise okukolera eyo. The British companies concentrated on trade-related risks while immigrants spread insurance to a larger population. Okay, companies za Bungereza zo zatunira nnyo ebyobusuubuzi ne kwegabagala nnyo okulaba nga ebyobusuubuzi byabwe biri insured. Then bo abajja kukolera mu ezo ensi bamakinga sure bagala spreadinga culture yaabwe to abantu bebasanze abanansi bebasanze mu nsi eyo. Katulabe kano ka advert kifaananyi nakyo. German Chancellor Otto von Bismarck introduced social security programs in 1880s. German system was the first of its kind in the world. Old age pensions, accident insurance, Medicare, and unemployment insurance were afterwards soon introduced throughout the world. Okay, wantula aba German wawabeerangawo Chancellor gwayita Otto von Bismarck. Yatandikawo kyayita social security programs nga wala NSSF wala pensions bebasooka okubitandikawo era ensi yawe yasooka nekulaakulana nnyo okusinziira ensi endala eziri mu Bulaaya. Okay. Often such companies were based on mutuality, albeit with more modern ways of operating than the traditional friendly societies. The spread of personal insurance was mainly a consequence of the massive migration from Europe that took place in the 19th and early 20th centuries. Okay, tugenda okulaba zino companies zatandikawo mu nsi endala wabweru wa Bulaaya zatandikawo kubanga balina okulaba balina okufa. Abazungu bangi bava mu nsi ezo ddala mu kyasa kya 19 ne kyasa kya 20 balina okulaba nga baprotectinga business zaabwe ne culture yaabwe. With growing national concerns over the domination of the British, many Latin American countries later resorted to legal reforms designed to protect local insurers against foreign companies. Okay, kati ekiseera ekyo ddala mu kyasa kya 20 nga kitandika twagenda okulaba nga ensi nnyingi ddala kati nga mu South America batandika okwekengeramu Abangereza kubanga bali batidde Abangereza bali baagala kwefuga buli kimu. Naye kale katukyusemu etteeka okubanga naffe tu protecting oba tukuuma company eza kinnansi abantu b'omu nsi eyo nabo baba protecting okubanga esente zonna tezigenda ate Bungereza. Many countries thus saw a large diversity of local insurers soliciting the business and catering to the different needs of clients with Italian, Spanish, English, or German backgrounds, often signaling the origin and target segment in company names such as La Anglophone, La Dutch Argentina, then Franco Argentina, or Germano Argentina. Okay, so companies alabira ddala okay tulina okuba nga tusabinga abantu banjawulo naye nga kebe company yemu nengeri mu katugambe Argentina. Twagenda okulaba nga company ezo balina ozisettinga up okusinziira ba client basinza okutagetinga webera ne ba company ne ba clients bo bangi nga bava Italy ng'ojja kuba nga okyusa erinnya lyo. Aba Spanish nga nabo okyusa erinnya, Abangereza nga okyusa erinnya, aba Germany kati nga wano wolaba La Anglo Argentina kati bano eno company yalebeera nga etagetinga Abangereza abali mu Argentina, then Franco Argentina bano baba targetinga Abafaransa abali mu Argentina, then Germano Argentina nga ba Dutch aba Germany aba Dutch bebaita ba Dutch abali mu Argentina. Okay, katulabe kati the new India of the world.
wano kati batugamba India, with its long tradition of trade, had a history which goes back several millennia. Early forms of insurance can be dated back to the 3rd century BC. In the late 18th century, British insurance companies operated on the subcontinent through agency houses. In 1818, a Scotsman founded the first modern insurance company to be incorporated in India. The Indian agency houses helped spread insurance further into Asia. Okay, wano bakulaga abayindi batandikadde ekigambo ky'okwekuuma insuwa zaabirawo myaka mingi ebyasa bingi nnyo ng'ekyasa kyokusatu bwe batandika okulaba insuwa mu ebuyindi naye era abangereza kampani z'abangereza zaalanga okuyingirayo mu kyasa kya 18 wabeerawo omuskooti yatandika okuleeta list modern oba insurance yefaananyiriza gye tulabako kakati era naye bayingira mu Asia luvannyuma. The Swedish movement at the beginning of the 20th century led to the foundation of many Indian-owned insurance companies. The new India was to be the first wholly Indian-owned insurer. By the 1950s, it had built a global network of agencies. Swiss Re was very closely associated with the Indian market, covering British companies' risks there as early as 1865. From 1929 on, Swiss Re dealt directly with the Indian insurers and became the first important reinsurer of life business, helping the Indian industry to grow despite fierce competition from the British insurers. Okay, waliwo movement gye Swedish movement era yatandika mu kyasa kya 2 era yalabira ddala ekiseera ekyo kampani nnyingi ez'obuyindi zatandika okutandikawo insurance company zaabwe era waliwo kampani gye bayita the New India yasooka okubanga kampani yeesoose ddala okubanga ye insure company ey'abayindi bannannyini baayo be bayindi era twalagenda okulaba omwaka gwa 1905 bali bakoze network ennene ey'aba agency mu nsi yaabwe ne wawali w'ensi naye era nga bayambiswako eno reinsure gye bayita Swiss Re era nga okubanga bali balina competition ey'amaanyi ddala okuva mu kampani ez'abangereza. So kuva 1929 Swiss Re yadiringa directly ne Indian insurers ne ba company ezo eziva ebuyindi ate ne bayamba okukula lwadde waliwo competition y'amaanyi ne company z'abangereza kubanga bali balina okupasinganya bali mu competition y'amaanyi. Across the African continent, especially in sub-Saharan Africa, it was South Africa that was to take the lead. Dutch and British migrants founded combined fire and life insurance companies already in 1830s. In the early 20th century, the South African state took a unique approach by choosing to do without social insurance and leaving old age provision to life insurance. At the time, many countries had adopted social insurance schemes based on German model invented by Chancellor Otto von Bismarck to appease the growing proletarian classes. Okay, kati wano statement eri loaded kanti tekinga ko budde bagamba wano mu Africa dala twasinga kulaba kati mu sub-Saharan Africa twasinga kulaba South Africa ensi eyasooka okutwala lead mu insurance wano mu Africa kati abadaachi n'abangereza abali bakola business dala mu mining n'ebigenderako byonna be batandikawo company ezokuuma eza fire ezirina okuinsuring against omuliro n'obulamu bw'abantu batandika okulaba ezo company nga zitandika okukula mu mwaka gwa 1830 era nitulaba mu kyasa kya 2 ensi ya South Africa yachuzinga kugamba yalabye ddala nga tegenda kubeera nga ekola insurance ya buli omu oba kati nabeera nga abaleka abakadde baabwe nga tebalina insure yonna
So ensi nyingi ekiseera ekyo zaafuna modo eri gye twayogeddeko eya chancellor wa Germany gwe bayita Otto von Bismarck. Era kuba baali ekiseera ekyo Germany yali erina amaanyi mu nsi, kati waliwo class gye bayita proletarian class. Kati nga balina okukyusaamu ku eyo state kubanga naabo abakadde ababeerangayo ebiseera abali bafuga nabo beetega yinsuwa, kati nga balina okumakinga sure bakyusaamuko. By contrast, when confronted with large workforces flocking to the cities after the World War I, the South African government created jobs with tied-in pensions and medical provisions. Over the next decades, the country not only attained worldwide highest proportion of life insurance or long-term insurance, as it was called, but South Africa became a leading expert in life market innovations. The non-life or short-term market continued to be dominated by foreign, mainly English companies for some time. Okay, kati wano tulaba wadde abantu bangi batandika okuva mu cities eza Bulaaya nga Sematalo ayasooka aweddeko. Government ya South Africa ate eyo yafuna ki yateekawo emirimu mingi, ate n'egyo emirimu neteekawo kye bayita tied in pensions. Yasinga okuleeta ekigambo pension okwekuumira okuteeka ssente ezigenda okuyambako mu bukadde, yasinga okukireetawo ekyo ekintu. Ate n'okuteekawo kye bayita yinsuwa y'obulamu health, obulamu bwo kubanga obukuuma, ekiteekawo nekikuutiriza nnyo kubanga abantu bava mu nsi ez'enjawulo. Sematalo yasooka ya destabilizinga ensi yonna, abalulaaya bonna ne babeera nga tebakyalina emirimu oba ensi yasesetuka nebeera nga bajja eno mu Africa, ddala mu South Africa. Naye kati abaali bakolayo babateerawo provisions nyingi babeere nga bafuna obulamu bulungi, abasobola n'okuddayo mu nsi zaabwe nga balina kye beekoleddewo. So emyaka egyayitawo twagenda okulaba nga South Africa ate efuuse expert mu nsi yonna mu kigambo kya yinsuwa, both ey'obulamu n'ey'ebintu. In the second half of the 19th century, the rapid growth in trade, industrialization, urban development, traffic, and communications had created an immense need for insurance. And by the turn of the century, the industry was spanning the globe. Wano tulaba ekyasa kya 19 wabeerawo ebyobusuubuzi bungi, industry ne zikula, traffic nekula, ebyempuliziganya ne bikula, kati awo insuwa nebeera nga yeetaagisa nnyo. But it was also about to reach its limits. Era twagenda kulaba wabeerawo ate ka limiti, tunaatera okutuuka mu ka limits kaayo. Muterere tukawulirize. Katuke tulabe ku bino ebifaananyi. Wano batukolaga kati nga kampani zino eziriko Germano Argentina. Immigration was an important means to export the concept of insurance. While property insurance was mainly exported by tradespeople, life insurance companies were often founded by immigrants who copied companies they had known at home. Often, these were based on mutuality and reflected the origin of the founders and targeted clients in their names, such as in this picture, the Germano Argentina, which practiced mutual help in the form of motorist assistance. Okay, wano bakulaga abantu abali bavudde Bulaaya nga ensi eseetuse ddala Sematalo yasooka bebasinga okutambuza ensuwa mu nsi endala. Kubanga abamu ddala kati nga ensuwa y'obulamu bali balina okukoppa style oba culture gye basanze eyali mu nsi yaabwe nga bagagitwala ne mu nsi gye bagenzeemu. So nga balina okukoppa amannya gye bavudde mu ensi gye balimu. Kati twalabye ddala kati nga kampani eno yali yaba Germany naye ngeri mu Argentina, kati nga balina okugamba kati ffe kampani yaffe tujja kuwa motor assistance. Kati zino mmotoka zibayita tow trucks ezisinga zaavanga mu Germany naye kati nga zirina okukola in Argentina, era naye nga bwokuwa insuwa baga tugenda kwongerezaako yo tow truck okubanga tuyambe emmotoka yo efunye akabenje, era nga ekyo kintu kyali kyamaanyi nnyo nga insuwa yokka yekigaba. Otherwise okugenda n'okifuna nga kiba kya bbeeyi nnyo. Okay, katulabe wano Cape Town.
In the early 20th century, South Africa took the lead in developing insurance. Era Cape Town mu kyasa kyabiri yali yakulaakulana dda. Tugera myaka gya 1990 yali yakulaakulana dda ng'ebina ebizimbe by'amaanyi n'emmotoka zizo ziraba. South Africa yali yasooka kuba first developed country mu Africa. Mu South African Africa tujja kulaba ate waliwo endala kati ngezi Morocco, Libya, Egypt nazo mu north nazo zali zina history wise tanafunika bulungi. Katulabe wano insurance in East Europe was flourishing at the turn of the 19th and 20th century. Many East European countries had started founding local insurance companies in the second half of the 19th century. In many markets such as Poland, early forms of fire insurance can be traced back to the 16th century. Eastern European reinsurers were active on the world stage, such as several Bulgarian reinsurers who operated in the US market in the early 20th century. Romania, at the start of the center of was in the center of Europe, attracted investors and competed with many Western European countries. The first Romanian insurance company was DACIA, that is Dacia, was founded in 1871. Okay, wano bakulaga ne yinsuwa mu buvenjuba gwa Ulaya East, East, okay, waliwo East ne West nabo batandika at least okukulaakulana mu yinsuwa mu ddala mu kyasa kya 19. Era twalaba kampani nyingi ezasookawo zatandikanga mu kampani munsi ya Poland, zo zatandika mu kyasa kya 16 naye ndoza okuba eziri modern zatandikanga mu nsi ya Bulgaria era ne Romania. Wera waliwo kampani yatandikibwawo gye bayita Dacia, yatandikirawo mu 1891. Kubanga kati bino byonna byansi yonna, not just Africa. Kati wano tulaba olulimi olwa Aramaic, olulimi lwa Yesu. Okay, wano batugamba motto policy of the African Solidarity Insurance in Addis Ababa, 1964. Ethiopia was one of the African countries which modernized in the 1950s and 60s. This included a thriving insurance industry. Kati wano bakulaga mu Ethiopia olulimi lwalabikanga olwa Aramaic, zino policies ze bali bafuna nga zifaanana naye ekirungi bali bakozesa olulimi lwabwe. So mu 1964 this twalabayo kampani mu South Africa, so balina history naye w'amaanyi. Angola, Rwanda, 1945. Insurance in sub-Saharan Africa was for a long time dominated by colonial powers. Portuguese, French, British, and German traders set up insurance companies mainly in trading posts, insuring their own interests and subjects. The client base in Africa significantly increased with motor insurance in 1976. African Re, which was founded with the aid of the African Development Bank, started business on international basis. So never to gamba one. In Swamu, once we Africa, kali Saharan Africa, elimu Sahara desert wansi nokudda wansi. Yo, of course, abali bacolonists abatwaza abali batukulembera ebiseera ebyo, Portugal, Faransa, Abangereza n'Abagermany bakola ati batandikawo insurance companies nga balina okuprotectinga interests zaabwe, kubanga bali balina ebintu bingi byebatandiseewo wano nga balina okumenya sure biri protected oba biri restored. Era tulaba mu 1976 wabeerawo kampani gye bayita Africa Re eyatandikirwawo with the aid of African Development Bank. Waliwo banka ya Africa Development Bank yatandikawo ng'erina okuba protectinga ku international basis interests za Africa mu Africa nenga ku international level. Then Office of the Sun Fire Insurance, King Williamstown, South Africa, around 1920. So mu 1920
wabeerawo company rede y'amaanyi gyebayita Sunfire Insurance era ku King William Town mu South Africa. Zino company zatandikawo myaka gyadda ddala. Then a trade stand of the General Accident Insurance in Calcutta in 1921. Kati abayindiwo ino company tugiraba tandise okukula nga company bagiyita General Accident Insurance mu Calcutta awali Mother Teresa mu 1921. Okay, kati chapter tulimaliriza katulabe kyaita reinsurance. Okay, both the size and the number of risks to be insured began outstripping the capacities of the insurance industry towards the second half of the 19th century. Traditional insurers resorted to sharing risks among each other or reinsuring with other insurers. Okay, wano batugamba of course business zataka okulakulana nga ate ne capacity okuzinsure nga tulina okumanya mu insurance olina okuba nga olina reserves ezimala ati ola ate ng'ofunira bantu bangi boku insurance naye nga tolina reserves zimala olina okufunayo abantu abalala abakuyambako. So by implication, if not by design, however, this practice required competitors to grant each other access to their books. It also increased the likelihood of accumulating risks regionally and in certain lines of business. Okay, kati design ya kino ekintu kyakitegeeza abantu ba competitors bakola mu business yemu nga ya yinsuwa kijja kuba kitegeeza mulina okuba nga mugabana ebitabo byammwe mulabe business kize mutute noli naye zagenda okuleeta ku mmeeza naye of course ekyo nakyo tekireeta obuzibu kubanga waliwo risks ez'amaanyi ate nga ziri mu region yemu ziwe kiggwawo muntu gumu era kampani ebbiri zijja kuggwawo ne tujja kukira mu maaso awo. One way of avoiding these problems was to seek reinsurance across national borders, but this again meant capital would be flown out of national economies, and capital at the time was a sought-after commodity needed for keeping up with industrial and economic development. Okay, kati alternative gye balina endala yakozesa reinsure wadde ate reinsurance evamu oba olina okufuna insurance okuva mu nsi yo ofunayo ku buyambi kuva mu nsi endala eziri wabweru w'ensi yo such that eziwa kigudde at least mulina reserves outside of ensi yo. Naye kino nayo kyakitegeeza capital wo esente zo ogenda zitwala ate ofune foreign capital oba exchange rate eyo wabeerawo risk eyo ne kati wabeerawo balance eyo okuuma industrial ne economic development. Early specialized reinsurance companies such as Colin Re and Swiss Re were thus founded to stem the outflow of capital and strengthen national economies. Moreover, large catastrophes such as fires of Hamburg in Germany and Gallows in Switzerland had increased the need for spreading risks beyond local insurers. So talking about companies ezasooka eza reinsure nga Colin Re eri mu Germany, then Swiss Re nayo eri Switzerland zatandikawo nga zirina okulaba ng'engeri gye zigenda okukiyambamu esente zisigale mu nsi zaabwe era nga bateekawo kugamba agencies in different countries mu nsi ez'enjawulo. So of course wabeerawo fires zetwayogerako luli ng'eza Hamburg ne Galaros ezo nazo zatandikawo okulabawo need okubeerawo ne insurance mu nsi ez'enjawulo. Founding reinsurers, rather than just founding additional insurance companies, proved to be an efficient way of providing additional risk capital. Reinsurers were comparatively inexpensive to set up and run, not needing large sales force of direct insurers. Era kati bano ba reinsure abatandikawo bayambako nnyo mu kifo ky'okutandikawo companies endala z'enjawulo. Wakiri basobola okukozesa reinsurance ate nga kikuyamba ko obutaba ate na ba agents bangi abagenda kufuna nga walaba mu insurance companies kati reinsurer abeera akola kulengondala nnyo. Also, reinsurers started spreading risks more broadly than their clients. They tended to be more international for one thing, and they were active in most
or all lines of business known at the time, which allowed offsetting losses in one line with gains in another. Okay, kati wano reinsurer, insurer, of course ye yalina capacity y'amaanyi okusinga client ba insurance companies kubanga ye yali international ate nga abeera amanyi business zonna eziri mu nsi mu kaseera ako, era wabirawo loss mu business ya industry ajja kumanya ajja kufunayo profit katugambe mu business y'obusuubuzi oba mu business y'emmotoka zanjawulo business zayinyingiko. The fledgling reinsurers were off to a bumpy start, however, as international business led to large losses. Risk assessments outside the L&H loss business was virtually non-existent in those days. Reinsurance officers zatandika nga zikola ensobi kuba business yonna etandika erina okuba mu ensobi kubanga oba tumanyi kyekigenda okujja. Of course kitandika nga business okusolvinga problem naye ate ogenda okulaba risks ez'amaanyi zijja, ate politics naye yali azenya yali emu ku nsonga ezo. Many insurers could not resist offloading their worst risks onto the reinsurers or charging reinsurers excessively for the cost of acquiring business. For a while, it looked as if the new business idea was turning into a complete failure. Only gradually did the industry come to its own through much stricter underwriting disciplines such as fisheries and by adopting a business model introduced by Minikri, which allowed cedants to share in the success of their insurers. Okay, of course, insurance companies era of course abatandika mu kaseera ako bali basinga kuyita ba reinsurer nga balina ekizibu eky'amaanyi nga balina risk ey'amaanyi katugambe ezo industry balina ddamu ez'amaanyi zebagenda settinga up ezo zebateeka ku ba reinsurer, naye nga zino entono ez'obusuubuzi biki ezo bagakaba zeesigalize, naye it of course kyahatinga business ya reinsurance. Naye later ba reinsurer abaliwo mu kaseera ako ne bagamba kati naffe tujja kuba nga tusharinga profits ne insurance companies zino so that babeere nga batwesiga oba nga tebatutya business zonna nga basharinga. Even though the ban of reinsurance in England had been lifted in 1864, the continent was to be the dominant provider of global reinsurance. Era wadde reinsurance mu Bungereza bali basookese ne bagikwatamu mu 1864 naye ate yayambako nnyo mu nsi endala ddala e Bulaaya ne mu nsi endala zonna mu nsi ekiseera ekyo. The English markets had developed a well-functioning core insurance system which for some time hindered the development of proper English reinsurance companies. Era companies za Bungereza zo zali zina kyebeta co-insurance nga companies zikwatagana bulungi zina integrity betrustinga nga basobola okugamba balina okuba nga basharinga ebitabo. Era ekyo kyayamba oba kale kyasooka ne kiwayiriza zino company endala eza reinsurance obutakula mu Bungereza specifically, naye ate mu nsi endala zali reinsurance yakulira nnyo ddala. This also allowed continental reinsurers to build a strong presence in the by then all important and still growing US market. Era wano katwalaba ba reinsurer abalala abatali Bungereza bo ate batandika okukula ne batandika okuspreadinga mu nsi ez'enjawulo ddala nga America kubanga yo yayitandise okukula mu kaseera ako. It was there that the global network of insurance and reinsurance was to face its hardest test yet. Okay, wadde byagenda mu America naye ate America nayo yabalaga okusomoza kwa amaanyi. Okay, let us see. This is Sia. While the first pure reinsurance companies came into existence around the middle 19th century, any direct insurers had already been practicing reinsurance for some decades. Many companies later advertised as both insurer and reinsurance, such as the above SIAR in Italy. SIA. Okay, wano bakulaga at least name in Italy companies that is okukulaakulana zile zatandikawo
Okay, this is Galaros. After the fire in 1861, the fire is said to have led to the foundation of Swiss Re. While certainly it highlighted the need for insurance, there is no direct evidence in the records indicating that Swiss Re was founded because of the fire. Rather, the founding fathers aimed at curbing the outflow of reinsurance premiums to foreign insurers. Okay, wano bakulaga wadde guno omuliro gwa Galaros gwatandika mu 1861 naye era si evidence eraga nti no eno reinsurance company okutandikawo naye nga nakyo kiri kumukubyo kubanga abagitandikawo nga wetujja okulaba wano byemusobola okusomako muno blog eri ku internet iyo ngiragize ku post wano wolaba osobola okuba nga ogifuna oba otaddemu link eno naye oba ogyetaaze so okunsaba link eno njikuwolereza ku any social media platform. Okay, the Great Hamburg Fire in 1842 was the first large loss to shake the by then already international insurance industry. Many British insurers were faced with enormous losses and subsequently retreated from the German market. The foundation of the world's oldest independent reinsurance company, that is Colonry, is associated with the Great Hamburg Fire, but also here endeavors to keep reinsurance premiums in the country appear to have been at least as important as its foundation. Okay, wano katulaga omuliro ebifaananyi bino ebiraga omuliro gwaliyo mu German mu 1842 era lwatitenkanya ensi yonna era wano bakulaga kampani yasooka eya Colonry era yatandikawo lwakuba guno omuliro nawo gwatandikawo gwali gw'amaanyi nnyo. Okay, kati katugende ku chapter endala gye San Francisco. Okay, the earthquake shook down in San Francisco hundreds of thousands of dollars worth of walls and chimneys, but the conflagration that followed burned up hundreds of millions of dollars worth of property. There is no estimating within hundreds of millions the actual damage wrought. The start of the Jack London's article of the Collier Weekly issue of May 6, 1906 directly points to the biggest problem confronting insurers and reinsurers in the aftermath of the catastrophe, the conflagration that caused the so far biggest ever loss in insurance history. Okay, San Francisco bakulaga wano awabirawo musisi eyagwawo mu San Francisco era bajogerako article omuzungu yalagiwandiise omungereza actually America gaweta Jack London's article mu 1906 bino myaka mingi nnyo kati nga wano waliwo essomero eryatandikirwawo St. Mary's College Kisubi yatandikawo guno omwaka naye wabeerawo omusisi ow'amaanyi mu San Francisco bagamba wabeerawo. So wano bongera fire following earthquake had been excluded from many insurance contracts, but the scene of the devastation made it impossible to determine whether the fires had been caused directly or by the earthquake. Era n'omuliro ogubeerawo gwatandika mweyo musisi gwali teguli insured kubanga mu policy earthquake yo bagamba kale enyinya mu kizimbe naye ate werabira kino ate wabeerawo n'omuliro gusobola okutandikawo nga gukonya nsonera ebigenderako bayite bagula insurance mwogo mwaka yali bintu bizibu naye nga bintu yonna byotandika oba tomanyi kikyogenda facinga mu maaso awo. So a heated dispute arose in the insurance industry far beyond US as companies from almost the entire insurance world had a share in the losses. Era wabeerawo butakkaanya ensi yonna insurance companies zaliwo mu kaseera ako mu 1906 ogwo mwaka zafuna butakkaanya naye nga zirina okufuna akasente zeziwaayo kulaba ddala nga ensi oba state ya San Francisco eddawo.
Should insurers pay even if it was clear there was no legal obligation to do so? In most cases, it was impossible to prove how the fire had come about. However, and eventually insurers started paying out regardless of the wording in their clauses. Ba insurance series abali munsi endala kati ng'Ebungereza, Bulaaya, India, katuga Asia, bagamba lwaki tusasula police oba ekizibu ekiguddewo naye ate nga mu kusooka tekyali covered. Naye era abaama ne batuula ne bagamba waayi kasita tulina okuyambako eno ensi empya eri mu San Francisco kubanga bainsuwa ba America bali bakatandika butandisi. Okay. The bankers and businessmen had already set about making preparations to rebuild San Francisco, noted Jack London at the end of his article. Era wadde article eno musajja yagiwandiika wayita Jack London yagamba okay, ne babanka abali batandise ne ba business ne abasuubuzi abaliwo mu kaseera ako kulaba nga bazimba eno ensi wayita San Francisco. Only 3 years later, the city was rebuilt with the help of a largely foreign insurance industry. Mu myaka esatu bali bamaze okuzza kino ekibuga ekya Francisco naye ng'era esente ezisinga zaava mu nsi ez'enjawulo ezawweru naye ng'era ensuwa yaabwe yali esinga okubayamba. Nevertheless, the 20th century was to have many more unexpected challenges in store for the insurers. Okay, era bakulaga mu kyasa kyabiri bintu bingi byakyukamu era ne bisomooza nnyo kampani eza ensuwa. Wano bakulaga ekifaananyi. In 1906, only 4 months after the San Francisco, the Chilean city of Valparaiso was hit by a severe earthquake, killing almost 4,000 people, more than had died in the San Francisco. Even though Valparaiso was the insurance center of Chile at the time, there are no records on how much insurers paid for the losses. Ayuntamiento de Reconstruction Board of Reconstruction was formed after the earthquake, and with the help of foreign payments, the city was reconstructed within 3 years. Okay, this is now San Francisco. Bakulaga wano wekyali nga baka musisi yakayita wetwele ifanana. Then bakulaga later. Okay, article gye bali bayogerako mu 1996 San Francisco bakulaga ekifaananyi katusomemukko wano. This was the front page of the San Francisco Examiner 4 days after the earthquake. Naku nga nnyanga zaakayitawo oyo musisi okuyita bakuba ekifaananyi ng'era emmotoka ennyingi zaali ziseetuse n'ebizimbe bingi byali bigudde wansi. So wano bakulaga this is the photo of the devastation. Ekifaananyi kino city yali kumpi yonna bizimbe byali biguddewo ate n'omuliro gwali gw'amaanyi ogwali guyise. Kati wano musisi nga yakayita bakulaga yes yagino ebifaananyi nayita at least nga wayiseewo emyaka 3. Wano bakulaga ate San Francisco was reconstructed 3 years later. Nekyuka naye ne bagenzeyo kati so okulaba ng'ensi yanjawulo. Okay, this other episode, Swiss Re, I won't go so much into it, but you can read further so that you get a brief of what it takes to start a reinsurance company. Okay, okumanya insurance eno kikyeyambako kati olwakuba batwadde no history osobola okuba nga osomamukko. Okay, Swiss Re is global. So okulaba its history 150 years. It was established in 1863 to meet demand for independent reinsurer that would spread risk in the rapidly changing world. In the following 1950s, a period of unprecedented change driven by revolution in science and technology had seen Swiss Re become a leading international provider. Okay, wantulaba that Swiss Re yatandikawo mu 1863 era eyambye nnyo mu kigambo kya yinsuwa yonna munsi yonna. Wano bintu bingi byensobola okusomako. Wano bakulaga offices engeri yakolamu Swiss Re in 1983 zikuze era you can read deeper. Then bagitandikawo
waliwo gwe bayita Jupio or Joseph Beso. This is in 1837 to 1901. So ye family kumulenda emo. Then waliwo a brother of Marco Beso of Trieste, Director Generali. Bano bonna tubalaba tusobola basomako. Of course batandika bonna bali Baswisi. Okay, it's very important okumanya foundation ya company yo. Ne insurance company yenyini oba otandise olina okumanya foundation ne vision bearer kikyatunuulidde. Bintu bingi nnyo ebiri technical wano bisasobola kugenda. There's so many technical things here I can't go through, but you can briefly read and pause and read through. Financial crisis, during the map, post-war boom, ebintu bingi. Sematalo nga yakagwa ensi bwe yatandika okukulaakulana history na bamukuyitiramu era naye tujja kuba tumulamu. That's ezokusatu neyokuna. Naye for now just badde nkulaga ekyasettinga up no company ate nga ebyetagisa. Now Swiss Re signed its first reinsurance contract with Helvetia, one of the founding companies, in 1863. Era yebbaluwa ye bakulaga contract eyaliwo mu kaseera ako mu 1863. Ebyo ebiwandiiko by'amaanyi kubanga ate bikuumirwa. Yes, juga tewaliwo computer typewriter, no, tewaliwo alina okuwandiika. Very good handwriting ate ku lupapula olw'amaanyi. So the company's articles of association were approved on 19th December 1863 and signed by the famous Swiss author Gottfried Keller as the clerk of the canton of Zurich government. Okay, one of the articles of association is a company Nana Kagamusatu December. Era frontiers zizo bazikulaga company ngeji yatandikamu katukula zino offices zaabwe. This was Swiss Re's first office on the first floor of Scholve Glass in plot 1 in Zurich. Eyo yenyumba yiyo. Era waliwo companies wano kati nga ojolaba Prudential ya Bungereza zaali kumpi nayo. Era bali ba ratinga kumpi kyekizimbe kyekimu. Okay. This is Mainthekui, 60 plot 60 in Zurich. Swiss Re's first purpose-built offices opened in 1913. Ano okulaga office nga taso okulakulana mu mwaka gwa 1913. Era waliwo town gye bayita Mainthekui, plot 60. Swiss Re's new office building in Mainthekui 50 in Zurich, planned for 2017. Era bakulaga office endala gye bali settings up. Macon consolidation. Okay, bakulaga engeri yekyusemu all history yawo mulungi naye samugenda mukena video olabudde. Of course challenging times ebisoomooza wali time eyali esoomooza ddala mu kyasa kya 21. Bintu bingi tujja biraba mu parts endala nga terrorist attack of World Trade Center mu 2001. Okay, bintu bingi. What is the future? Biti byatunuulidde ebujja mu maaso eyo mu 2011 era bakulaga plan yaabwe. Okay, kyakino ekizimbe. Now this is plot 30 St. Mary Axe in London. Was opened in 2004. So kino kizimbe kya reinsurance company eno era kiri mu London era kizimbe ky'amaanyi era kikulaga future kiri mu design ya rocket nga eri ready to set off into the world. So n'ebigambo ebyo njagala nnyo okubeebaza okubanga mumpuliriza otandise okutegeera Olubelebye lwa yinsuwa kubanga kino ekintu okukitegeera okukyusa culture olina okumanya lyekivudde nga litulaba mu Bible nga litulaba mu Quran. Mbadde mbasaba yes mukatunuulire mubeere nga muyiga ekintu ekimu n'ekirala. So katumaleyo video yaffe eno.
life eno ey'okuba nga owishinga buyishinzi oba okweyagaliza ekijja mu maaso eyo oba okwegomba, actually okwegomba tekuggwaayo, naye olina okufaayo wawooli omanye nti ne gy'olaga. Kati nga naffe ensi ya Africa oba mu Uganda wano, naffe tulina okulowera nga naffe tunatuuka ku development ng'ez'ensi endala, naye nga tulina okuimpressinga culture ya insurance. N'ebigambo ebyo nsigadde Emmanuel Safari, bamulayo blog yange eno abaagala okugisoma mumo face ate ne contacts ezo. So nsigadde Emmanuel Safari, bring the Promise Insurance Show era mugituninge ku YouTube ne ku TV one of these days. N'ebigambo ebyo, I want to sign out. Thank you so much for your attention. Keep blessed.